Very good afternoon, students. Hope you all are doing good. Last class we started with this chapter Metallurgy in volume 1. So in the last class we discussed about what is meant by metallurgy. What is metallurgy? The science and technology of purification and processing of metals, we call it as metallurgy. And then we saw what are the steps involved in this purification of metal. That is concentration of ores, and then extraction of crude metal and refining of crude metal. Of these three processes we discussed concentration of ore in detail. So the different methods we had in concentration of ores, that is gravity separation or hydraulic wash, and then we had froth flotation process and gravity separation. Based on the specific gravity we will separate, and froth flotation is applicable only for sulfide ores. There also we use the frothing agent and a depressor and a collector for this to complete this process. And we saw leaching. So leaching is based on the solvent. We have to select a suitable solvent depending upon the ore. There we had cyanide leaching, which is especially for gold, and then ammonia leaching for copper, nickel and cobalt, and then alkali leaching for the other metals, and also acid leaching we had. And finally we had magnetic separation. If a ore has a magnetic property, then we can use this technique. So these are the methods we followed for the concentration of ores. Today we are going to see extraction of crude metal. So we have concentrated the ore, that is we have removed the siliceous material, other rocky impurities, we call it as gangue. Yes or no? Siliceous material and the rocky impurities, we call it as gangue. Do you all remember? So there we have removed the major impurities. So from the impurities we got, after removing the impurities, we have got the lesser amount of a ore, that is the concentrated amount we have got. So from there we need to get the crude metal, that is metal of our interest, the main part of the metal, that is the remaining other fine impurities we have to remove in the next process, that is the extraction of crude metal. This extraction of crude metal involves two steps. One is the conversion of ore into oxides of the metal of our interest, and the reduction of that metal oxide to the elemental metals. So converting into its oxides means what? We have to react that with oxygen to convert that into an oxide. So if it is going to be an gold ore we are having, means concentrated gold ore you are having, means if you react that with oxygen you will get gold oxide. So that gold oxide must be reduced to get an proper pure element. That is, we have to reduce that into an elemental state. Reduction means what? Removal of oxygen. So the metal oxide la irundhu நம்ம oxygen remove பண்ணிட்டோம் அப்படினா we will get the element. Okay, so we will see first step, conversion of ores into its oxide. So we have many steps, we have many methods. One type of method is roasting. Roasting is a method usually applied for the conversion of sulfide ores into their oxides. So what we will do here the sulfide ores will be converted into their oxides. So because this roasting will be done in the presence of air, that is in the excess of oxygen. So roasting means generally what we will do in cooking, we will supply more amount of heat in the open air, we will deep fry or roast it. Same way, in the presence of excess amount of oxygen, we have to roast this ore, that is the concentrated ore. In this method, the concentrated ore is oxidized by heating it with excess of oxygen in a suitable furnace below the melting point of the metal. So we have to do that also below the melting point. If it reaches the melting point or above the melting point, the metal will melt. We can't get the metal. So we have to choose the melt temperature also very carefully, and it should be done in a furnace. If you see here, lead sulfide we have, which is a concentrated ore that will be reacted with oxygen, that is in the presence of an oxygen, which is called as roasting, we will get lead oxide. So we are converting it into an oxide ores, and sulfur dioxide gas will be evolved. Same way, zinc sulfide will be converted by the process of roasting into zinc oxide, and copper sulfide will be converted into copper oxide.
what this roasting will do is it also removes impurities like arsenic, sulfur and phosphorus by converting them into their volatile oxides. So idhula lead sulfide na lead sulfide மட்டும் present ஆயிருக்காது. We will have other impurities also like arsenic, sulfur, phosphorus எல்லாமே இருக்கும். அது எல்லாமே எப்படின்னா volatile impurities போயிடும், which means they will also go along with the other gases which is getting evolved in the air. air ஓட சேர்ந்து இதுவும் mix ஆகி evolve ஆகி வெளியே போயிடும். இப்போ ஆர்சனிக் இருந்ததுன்னா ஆர்சனிக் ஆக்சைடாக கேஸாக வெளியே லிபரேட் ஆகிடும். சல்ஃபர் இருந்ததுன்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கேஸாக வெளியே போயிடும். ஃபாஸ்பரஸ் ஆக்சைடு இருந்ததுன்னா ஃபாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு கேஸாக it will be liberated. Next is calcination. So this is the difference between roasting and calcination. They will ask from this lesson. So what is the difference between roasting and calcination? Means the main difference is roasting is done in the presence of oxygen. Calcination is done in the absence of oxygen. So you have to remember calcination is done in the absence of oxygen. So calcination is a process in which the concentrated ore is strongly heated in the absence of air. So we have to do this process in the absence of air, and during this process the water of crystallization present in the hydrated oxides escapes as moisture. So என்னவா இருக்கும் இதில் hydrated oxide na என்ன வாட்டரோட சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கிற ஆக்சிஜன் எல்லாமே மாய்ஸ்சராக வெளியே ரிமூவ் ஆகிடும். அண்ட் எனி ஆர்கானிக் மேட்டர் இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்ததுன்னா தே வில் கெட் எக்ஸ்பெல்டு லீவிங் பிஹைண்ட் அ போரஸ் ஓர் எக்ஸ்பெல்டுனா இட் வில் ஆல்சோ கம் அவுட், தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். திஸ் மெத்தட் கேன் பி கேரிட் அவுட் வித் a limited supply of air only or in the absence of air completely. So during calcination கார்பனேட் ஓர் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் எக்ஸ்பெல் ஆகும். ஸோ கார்பனேட் இருந்தாலே அந்த இடத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் எக்ஸ்பெல் ஆகும். ஹியர் ஆல்சோ இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு அன் ஆக்சைடு, ரிமைனிங் வில் பி லிபரேட்டட் ஆஸ் கேஸ். லெட் கார்பனேட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு லெட் ஆக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் வில் பி evolved. Calcium carbonate will be converted into calcium oxide, zinc carbonate as zinc oxide, magnesium carbonate as magnesium oxide and calcium carbonate as calcium oxide. ஸோ வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன்னா இதோட சேர்ந்து கொஞ்சம் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டும் இருக்கும். தட் ஆல்சோ வில் பி எக்ஸ்பெல்டு, மீன்ஸ் இட் வில் பி ரிமூவ்ட் ஆஸ் வேப்பர். ஸோ இஃப் யூ see here iron oxide along with 3 molecules of water, so that water molecule, that is hydration, will be removed or expelled as vapor. Here also alumina is there, Al2O3.2H2O, the 2H2O will be removed as water. Next is metal oxides. How to reduce those metal oxides? Now in the first step, what did we saw? Conversion of these ores into respective metal oxide. So we have converted them into an respective metal oxide. Now we are going to reduce those metal oxide. What is meant by reduction? Reduction means removal of oxygen only. We call it as reduction. So metal oxides can be reduced to crude metal by using a suitable reducing agent. So நம்ம proper reducing agent use பண்ணி we have to reduce that metal oxide like carbon monoxide, hydrogen, aluminium. All these are the reducing agent, and other reactive metals if you want to use means we can use sodium. So these could be asked in objectives. What are the reducing agents used in the reduction of metal? Means you have to remember carbon monoxide, hydrogen and aluminium. Reactive metals like sodium could be asked in 2 marks also. So what type of reducing agent we have to choose? So the choice of reducing agent depends on the nature of the metal. Metalோட நேச்சரை பொறுத்து தான் நம்ம reducing agent-ஐ choose பண்ண முடியும். So for example, carbon cannot be used as a reducing agent for the reactive metals. So carbon வந்து reactive metals-க்கு reducing agent-ஐ யூஸ் பண்ண முடியாது. Like sodium, potassium, aluminium-க்குலாம் நம்ம reducing agent-ஆ யூஸ் பண்ண முடியாது. Similarly, carbon monoxide எல்லாமே வந்து ஜிங்க் ஆக்சைடு, Al2O3, அலுமினாவெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் யூஸ் பண்ணவே முடியாது. ஏன் அப்படிங்கிறத we will see that in the Elingham diagram in the next class. Okay. So one such process for the conversion of metal oxides into its metal is smelting. One such process is smelting. So in this method, a flux
What is a flux? Means a chemical substance that forms a easily fusible slag with gang. So flux na நம்ம ஒரு substance add பண்ணுவோம், அது சேர்ந்து gang ஓட mix ஆகி ஒரு complete ஒரு mass create ஆகுதுன்னா that we call it as an flux. And reducing agent like carbon monoxide or aluminium, we will add to that concentrated ore, and this mixture is melted by heating at an elevated temperature. So இதெல்லாமே mix பண்ணி என்னென்னது flux and then ஒரு reducing agent, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட concentrated ore, இது மூணுமே சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஹையர் டெம்பரேச்சரில் நம்ம ஹீட் பண்ணும்பொழுது ஸ்மெல்டிங் ஃபர்னேஸில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆக்சைடு ஓர் ஆஃப் அயன் இருக்குல்ல, அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட், Fe2O3 இஸ் அவர் ore, that is concentrated ore. இதை நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா we will get iron plus carbon dioxide gas will be evolved. So இது basic flux நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் நம்ம என்ன ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னா பேசிக் ஃப்ளக்ஸ் லைம்ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஹியர் சிலிக்கா which is a pure since silica gang present in these ore is acidic in nature, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளோட மெட்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்மளோட மெட்டல் வந்து பேசிக்காக இருந்தது, நம்மளோட ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியது it could be an acid. நம்மளோட மெட்டலே அசிடிக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா we have to use a base flux. And since the silica gang வந்து acidic nature இருக்கிறதுனால we have to use a base flux which is a limestone which combines with to form a calcium silicate. In the extraction of copper from copper pyrites, the concentrated ore is heated in a reverberatory furnace. So there are different furnaces. We have direct heating உள்ள கொடுத்தாங்கன்னா that is an smelting furnace. Reverberatory furnace டவர் மாதிரி பெருசாக இருக்கும். That is the tower வந்து it will be heated from outside. So radiation மாதிரி ஹீட் உள்ளே பாஸ் பண்ணாங்கன்னா that is the reverberatory furnace. So இந்த ஹீட் பண்ணுவாங்க reverberatory furnaceல after mixing it with silica which is an acidic flux. So இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ferrous oxide formed due to the melting of due to melting which is basic in nature, it combines with silica to form a ferrous silicate form பண்ணும். And the remaining metal sulfide, that is a copper sulfide and iron sulfide, are mutually soluble and form a copper matte. So see here, copper ferrous sulfide இருக்கா, that reacts with oxygen to form iron sulfide, copper sulfide. And iron sulfide will react with oxygen to form iron oxide, and sulfur dioxide will be evolved. And that iron oxide will react with the flux to give a slag. So the matte is separated from the slag and fed into a converting furnace. அந்த matte மட்டும் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்லாக்லேருந்து பிரித்து converting furnace-குள்ளே கொடுக்கும் பொழுது இந்த conversion அப்போ FeS which is present in matte, it will get oxidized to FeO. So this is removed by slag formation with the silica. So இது எப்படி நம்ம slag formationலேருந்து சிலிக்காவை நம்ம இதை remove பண்ணிடுறோம். The remaining copper sulfide is further oxidized to its oxide which is subsequently converted to metallic copper. So இது நம்ம மெட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ காப்பர் சல்ஃபைட் மட்டும் இருக்குல்ல, அகெயின் அது ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணோன்னா காப்பர் ஆக்சைடு கிடைக்கும். காப்பர் ஆக்சைடு வந்து காப்பர் சல்ஃபைடோட ரியாக்ட் ஆகும்போது we will get a metallic copper. So the metallic copper is solidified and has a blistered appearance due to the evolution of SO2 gas formed in this process. So the blistered appearance இருக்கிறதுனால it is called as a blistered copper.